Shabbat Shalom, friends. Welcome to the Israeli community in Guatemala. Our greetings to our friends from Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Mexico. Our greetings to all of you. The Shabbat of Hag HaMasot. In this Shabbat, it's very important like a day like of tomorrow's day, even that it didn't fit. It didn't fit the day of the day of the resurrection of Yeshua HaMashiach. Tomorrow it starts the count of Omer according to the Torah. The next Shabbat is going to be the first Shabbat of the count of the Omer. Joshua was the scoop of the sacrifice. He is the scoop, the first scoop of the sacrifice. Then all of us as the grains. The grains, we are the grains of the first harvest. We chose a theme of the gender ideology. It's very attractive, the gender of ideology. But we're going to talk about the freedom of the gender ideology. Anyone that has 10% of knowledge, basic knowledge of the spirituality, in any school, Masonry, in mysticism, in Kabbalah, any school that is dedicated to the spirituality, will know that everything in the world, in the spiritual world, is divided in two things: female and male. Two genders. Because they are two forces that activate the creation, the give and receive. The female is the one that receives, and the male is the one that gives. Just like the Mashiach and Hashem. Hashem is the one who gives because he is not able to receive from anyone. Mashiach is the vessel. Mashiach
gives to the man and the man gives to woman. At La mujer sale y de ese momento ese elemento comienza, es la parte femenina con respecto al elemento de donde ella salió, no sé si me explico. Por eso es el concepto de género. Y no estoy hablando de sexualidad. Esa es la we are not confusión. talking about the Género, sexuality, and masculino, this is the femenino, confusion. We are talking que es about gender, precisamente las dos fuerzas male and female, que se manifiestan en este mundo, la dádiva y la recíproca. El problema that are the two forces primordial en el matrimonio, el in género, this world. es precisamente el no reconocer nuestro lugar, nuestro potencial en este aspecto. El hombre, su potencial es dador, The de la mistake in the experiencia marriage y el amor es is that we don't dar, know where we are standing debe at. de pensar en dar. Man Y la mujer solo debe de has to pensar think about giving en to his wife, receptora and the wife y has to manifiesta think about su potencial en la receive parte from from her husband. al no tener claro estos roles, estoy hablando de espiritualidad, es que se crea confusión y comienzan los conflictos. Talking in a spiritual El way, hombre when pide they don't know respeto what they y se have to convierte do, en un afeminado that's when the sexualmente, problems está start. pidiendo, quiere recibir, quiere que su esposa le dé, cuando el dador Because es the husband y ahí comienza starts thinking that la mujer his wife exige is the cuando one that has to give tiene que him, tener una posición pasiva, receptora, no estoy hablando de discriminación, and he doesn't esa think es su that ilusión his espiritual. wife is the one that Y has esos to son los receive, géneros. El not género him. en el mundo espiritual, como lo Spiritual puede ver, es way. también de padre a hijo, de padre en una parte masculina y el hijo una parte femenina que es receptora de todo lo que el padre le puede dar. So, talking about giving and receiving, we can see De that in patrono this a when empleado, we are talking about father todas to las son, relaciones, siempre hay un dador from y un receptor. the Eso boss to an es employee, básico en cualquier the escuela one that gives and the one de that receives, espiritualidad. Y aquí también in a el spiritual término way. usa, se refiere al pueblo que se prostituyó, dice, aunque yo fui buen marido para ellos, las relaciones que hay, dádiva y receptor. And Con that's el how transcurrir del that's tiempo, how Hashem, o mejor dicho, con el transcurrir del desconocimiento, with the passing of más que el ignorance, tiempo, more el tiempo than puede time, pasar, pero si no se pierde el conocimiento, no hay problema. El problema es que al transcurrir y ha evolucionado, ha crecido el desconocimiento de la this humanidad ignorance has evolved, y atrapados por una depravación sexual, la humanidad and llegó a la now conclusión de the que el género humankind es is igual al trapped sexo. by a sexual Yo depravity, estoy muy viejo para ustedes, pero thinking antes, en that ámbitos gender vulgares, la is the palabra same as sex, is era equal to género, sex. era masculino, femenino. Ahora no, ahora es sexo, masculino, femenino. Ya hay una confusión entre género y sexualidad. Ya cuando yo hablo There was a de misunderstanding between género, gender necesariamente and es sexuality. sexo. Estoy hablando de un género. Pero hubo esa confusión. Los estudiosos de la ideología de género mencionan un evento, mayo There 68, is a phenomenon of relacionado May of the a una 68 serie de protestas que hubieron en mayo y junio en Francia, que revolucionaron el pensamiento. Estas revoluciones se propagaron por toda Europa. Es, pone en primer plano acerca de la libertad sexual, puts in the del foreground comportamiento sexual, the freedom como in the clave de la sexual felicidad. behavior Otra vez, el ser as humano, key of the happiness. desde el punto de vista hebreo, Asher, que es felicidad, viene de Ashar, de Ashar, que es integridad. Desde el punto de vista hebreo, la única manera de alcanzar la felicidad es a través de la integridad. In the Hebrew mentality, Íntegro, cuando uno the only es way they transparente, can cuando uno achieve es happiness responsable y alcanza un is estado when de you are acting in an ethical el ser way. humano buscó en la sexualidad y a través de la But the sexualidad, humankind entendiendo look que no debe de haber into the barreras sexuality, étnicas, the happiness, políticas
para su libre ejercicio y Understand experimentación que that se there podía must not be guardar ethical or en la political barriers libertad for its de free las relaciones. exercise and A partir experimentation. de ese momento, el gozo sexual sería visto como la posibilidad de obtener felicidad From sin this moment, the limitación sexual ni enjoyment represión will be a la seen as the persona en possibility búsqueda de la libertad. of Ahí obtaining comienza happiness el and its conflicto limitation entre as a género y repression sexualidad. of the Yo estoy person. seguro que en el momento en que yo estuve hablando de una parte masculina y una parte femenina en el mundo espiritual, en sus mentes no dejó de aparecer When una we are imagen talking about clara de algo masculino female como sexualidad and male in a y, spiritual sin way, embargo en el mundo espiritual in your solamente heads, esa sexualidad, you were thinking la about a función man masculina and a woman, y femenina como but the mezcla. function of male and female Eh, is like we were la talking ideología de género about precisamente giving and predica receiving. que el papel que cada individuo juegue dentro The de la gender sociedad ideology sea preach determinado that the por role that each individual plays el within destino exterior society y is no determined determinado por by lo externo, himself, no how he determinado feels por inside, la and not ciencia determined o la by biología anything y no external, determinado like por los science, conceptos like sociales. biology, Porque al or social final, concepts. Because at the end, ¿quién dijo de alguna who said manera que cuando dice la Biblia que Adán era varón y when the Eva era Bible said Isha, era that Adam was a precisamente lo que male estamos viendo hoy and en día Eve nosotros. was a female, is Como what we are looking mencionan at que right cómo now. sabemos si el Shabbat que estamos guardando era el Shabbat de antes, cómo sabemos Like, si how do we Eva know that estaba Shabbat, pasando that por una today's etapa falsa. Shabbat O sea, is ¿por the qué? same Porque de alguna manera Shabbat that we la were sociedad, that we can la see in the religión, Bible? la moral, Like, todo they ha used to do determinado it. qué es lo que es hombre y qué es lo que es mujer. La Like if ideología de she género predica wore que a si yo me skirt siento que tenga pechos and o que tenga vagina, Adam was yo wearing puedo pants. decidir libremente ejercer mi So papel de now varón en everybody la thinks sociedad that sin que la I can sociedad choose whatever I diga lo want contrario to por be. algo externo. Esa es la ideología. It doesn't matter if the Los sign says detractores de esta the other way. ideología de género eh, contraatacan diciendo que precisamente es una ideología, que todo está fundamentado en una idea provista de una realidad. Simplemente And that's se why me the ocurrió science call it ideology, que yo soy hombre because it comes from an y idea. deseo no solo vivir It's something that esa somebody realidad, thought. sino que se me respete, se me reconozca y hasta que el líder religioso me pueda pasar factura para que de alguna manera el mismo Dios me reconozca And they're looking siendo. for a way for Esa es la somebody to ideología accept them, even that y go hacerle un below cambio a en los Estados chuppah, Unidos and even asking for hombre the God, for abusó de God una niña, accepting él, them. la ideología de género exige que se le respete porque él piensa y siente Like a que mature tiene man entonces no lo pueden juzgar abusing adulto. a, Ya a hubo kid, trabajo que logró que se he estuviera thinks that nobody siendo ya viejo porque no importa can be si conozcan tonterías, against him because his la vida diga ideology, in his no ideology, it's okay to abuse a kid. vida que ser. Ya hay personas que han decidido que no son gatos, porque en otro tipo There de are some animal. people Y that así have se da decided that they are tal cats libertad or any other kind of animal. vivir. They are given the freedom Esto no solo es for una the people to sexualidad, live like they porque al final want to toda live. esta gente ha hecho lo que quiera, lo que ha querido en su cama, en su habitación, ha querido hacerlo. No And es this solo freedom en el tema de la sexualidad, sino has been able to enable people to do everything they want in their bed, in their house, ¿qué será and como with la sociedad anything they debe want reconocerlo or anyone they want. y respetarlo? Si me creo que soy niño, no soy, me creo que soy gato. If Soy. I believe myself a kid, I am a kid. If I believe myself a cat, I am a cat. Hoy en día
And you Están have to escuchando know ustedes el that this is término not de something new. adolescentes mayores, personas de 35, 40 años que no pueden autosostenerse solos, I don't know dependen if de you have papi y de heard mami, about the ¿ya? Y le llaman mature adolescentes mayores, teenager, y a ellos people se creen on the adolescentes 30th, aunque tengan on the 35, 40 30s años. that are not able to Eh, sustain themselves, También that pasa they'll con still personas live with their que fathers. piensan. Eh, And that is okay because it's based on what they think and of en what they el mundo want. espiritual, lo que está en juego es que lo que fue hecho para recibir debe de recibir y lo que fue hecho para dar debe de dar. Entonces, cuando cruzamos estos In the papeles en el mundo spiritual way, espiritual, what was made literalmente estamos en to una give, relación it donde has to hay un give. duelo y And cuando what hay was made parejas. to receive, O sea, it de has to una receive. vez, de alguna Thinking in manera, another way, podemos decir, we will create a chaos. el hogar, y a mí me sorprende que las convenciones de derechos humanos reconozcan el derecho de un ser humano de pertenecer a una familia. Yo me pregunto qué necesidad había hace 100 The años de human firmar rights esto en un conventions convenio de derechos humanos cuando era are normal working on the rights que la única of manera de somebody dominar a belonging otro to a family, era en medio de una familia. La depravación and sexual, el desorden, and the empezó a sexual ser depravity del start nacimiento thinking fuera about de un why hogar una cosa does a normal baby y have to tuvieron que come into a family, adecuarse en las leyes and they start porque ya había muchos having hijos changes in fuera these de hogar laws, and y that's entonces ya why había una they start realidad having de kids necesidad de outside natalidad y, the home, outside the todo family. esto fue porque ha habido mucha variación, digámoslo, And en this la is because geometría, pero en el mundo espiritual there's es a así. lot of ¿Ya? variety Entonces, desde el in punto de this kind of vista thoughts. espiritual, un hogar, una familia In está a spiritual point compuesto of view, por un a ser family masculino, femenino, y lo que estos with pueden reproducirse. male and Una mujer female, que la abandonó su marido, digámoslo así, saca adelante they can have a kids, los niños, a los chinos, a and los huercos, the saca mother adelante was left behind by responsabilidad the enorme. husband. Los puede sacar adelante, pero espiritualmente She had el to desbalance. raise the Los kids niños van a alone, crecer con una deficiencia y no and they van were a able hacer nada más to plena. grow, Tienen un to potencial de study, dar que definitivamente va a and to beneficiar grow up. no solo a ellos, sino a sus But hijos there is y a sus a nietos. La lack of balance, resistencia a aceptar una autoridad, yo me and they sorprende en la start mayoría de having casos la psicología a ha resistance identificado of una authority paternidad mal ejercida. because there El was daño no que recibe el hijo. Entonces la mujer parenthood, trabaja, saca adelante a los muchachos, les da estudios. Sin embargo, hay un desbalance. Ahora se imaginan cuando hay dos partes femeninas is o dos masculinos. unbalanced. That's what Ahí happens when el there is caos two parts, two espiritualmente female parts or two ¿ya? male parts. Todavía ustedes There en esta is not época consideran balanced. normal a una mujer que saca adelante a sus hijas. Y And en you su can see concepción in de lo this que es de time familia, women usted ve that a una can familia, pues una madre con work sus hijos, y and espiritualmente, have studies for their kids, espiritualmente but hablando. still it's not a ¿Ya? family in a Entonces, spiritual por way. ejemplo, en el derecho romano, dicen que los For juristas example, in diseñan the las leyes, Roman law, diseñan las leyes jurists basados en el conocimiento que se tiene sobre la design naturaleza laws humana. based on human Visto nature. así, la The violación de la violation ley of the law es cuando un ser is an humano act actúa against contra la nature. naturaleza. Entonces el gobierno lo forza a que voluntariamente se ahorrar contra la naturaleza. Ese es el principio, So uno de los then principios the del derecho government romano. Aquí entra en juego push la someone percepción to act de la according to naturaleza his humana nature. que ésta tenga. ¿Me explico? ¿Sí? Porque conforme a su percepción de esa naturaleza es que vienen las leyes.
Por ejemplo, Because hay otro, according to the hay otros perception derechos of the humanos nature, que according to the buscan, jurist's perception, lo explicaron, eh, dice que la persona ofendida o agraviada agraviada necesita ver el sufrimiento del agresor para buscar tranquilidad. Esa tranquilidad es la búsqueda del derecho humano. ¿Ya? Dice que antes, the search of the Roman law cuando is to look for the one alguien no podía pagar sus who deudas, aggravate sus or acreedores, aggravated usando someone. este principio del derecho The humano victim, the de buscar la aggravated, paz. El is looking to agraviado see quería him a los que le debía esta persona. Entonces agarraban al deudor y lo partían en pedazos y le daban a cada acreedor un pedazo. as Entonces el hurt acreedor se sentía, as the aggravated o was sea, estaba tranquilo, no sé si me explico. Por eso times before en las when prisiones, somebody en el concepto hebreo no um, había prisiones. owned Porque money. al saber usted que el They ofendido took está preso, está tranquilo. that man who owned money and tear Principio him y apart, diseño de leyes and then the basado victim en la naturaleza del hombre. felt okay Así es la because he was concepción looking humana his de la naturaleza del his hombre. or her Y en ese sentido aggravator se define la justicia y mutilated. las leyes que tienen como objetivo buscar la justicia. Eh, ahora también me explicaba que los cambios políticos, sociales y económicos generan Now, parámetros also the political, social, le estoy and hablando más economic changes de alguna manera generate parameters lo que ustedes for the conocen. design of laws. Ahora bien, déjenla llevarlos a una línea de tiempo. De ser así, si las leyes son diseñadas conforme a la naturaleza del ser humano, más o menos como los puntualistas lo ven, y las leyes también se van If adaptando the a las laws características are sociales y económicas de la generated sociedad, by the human si en una nature and sociedad the el social porcentaje and economic de changes, homosexuales o de personas que buscan la libertad utilizando su cuerpo de una if manera so, distinta if there were a al de majority of people who, according to supongamos que the este tipo de norms of personas today, have tiene sexual deviations, ocupan un this would 70% merit de la a sociedad, change in the laws siguiendo esta línea de so pensamiento, that they no adapt debería to the ser new necesario social reality regular or la human nueva nature, naturaleza que se está viendo en el ser humano, que es la homosexualidad. Ese es like el objetivo de las homosexuals. leyes. No le estoy dando armas a la gente That is de ideología de the género, law pero ese es principles. un arma. We are Y los not jueces, given las leyes, se weapons defienden for y those guiadan people basado who en la think naturaleza about del ser humano. gender ¿Sabe qué? La freedom, naturaleza del ser humano está cambiando. Sus leyes son obsoletas. Porque and they can say, alrededor you know suyo what, jurist, hay más the homosexuales human nature is changes and your y a las laws leyes need to change as ya no well encajan en esa nueva realidad. because those laws doesn't ¿Qué fit tiene que hacer el jurista? of the Hacer su new trabajo, moverse. reality, and the jurists have to move the Porque esa es laws la nueva naturaleza que tenemos. because that's the new nature that we have. En anteriores oportunidades, cuando queremos legislar la sexualidad de hoy en día, basado en la Torah, pareciera que la Torah pudiera contemplar que llegáramos a los extremos que hemos llegado. ¿Ya? Pero esa es la línea del pensamiento. If the Torah Piensa que eso es was looking to legislate this yo voy a demostrarles hoy these genders, que por muchos años if the Torah was nosotros looking to hemos legislate our lives, igual que we wouldn't el get mundo this ha far. funcionado bajo ese razonamiento hasta el día de hoy. But the Pero es que a mí world esto de la ideología de género has no me worked that sorprende. way. Ya, me preocupa que me obliguen a aceptar algo que no debo de aceptar. Me preocupa I'm que worried obligarme
Because if they make me to accept something that I don't have to accept, or my kids are pushed to accept something that they don't have to. es de lo mismo. La Torah fue generada, basada en una naturaleza humana. The Torah was Ahora, generated based on la a naturaleza human nature. con la que fue hecha esta Torah fue The congruente a nature la that this Torah naturaleza was de Adán. created was congruent Hombre according to fue Adam's formado nature, a imagen y a semejanza male that de was Dios. created ¿Me explico? as Entonces, the divine. de una manera natural, guardaba, cumplía la voluntad de Dios. This natural Después del Adam pecado, tenemos una accomplished enfermedad, the inclinación al mal, divine law. y se Then we inclina al mal. have Hay algo dentro de nosotros que nos hace violar a esa lean naturaleza. to Yetzer Hara. Y por eso viene la Torah debe de hacernos retornar a nuestra naturaleza. Es el mismo principio que utilizan los budistas. Por eso Rav Shaul dice que la Torah solo sirve para perdonar el pecado y mostrarme que la naturaleza de esta Torah no es congruente a mi naturaleza humana. Y esto no va a We funcionar. have the inclination to the Voy a estar evil, tragando, and the Torah take us back to the right way. Es como un perro tratando de maullar, jugar, tratando de ladrar. Aprende. Y ahora Just like a dog le va a salir porque está. is just like the way the dog learns. La And the diferencia church es que las are leyes using this principle, varían conforme a la naturaleza, but for them, los cambios the laws are políticos, changing económicos de la sociedad. En according to cambio, the esto social salió del and jardín economical del situation of the society. Esa es la But the diferencia. Torah came out from the Eden. Las preguntas que les voy a hacer para reflexionar. ¿Soy yo lo que le tengo miedo? Tengo yo una Now, the naturaleza. questions I would like to make you: Por eso amo a mi prójimo, am I amo a what mi the hijo, Eternal amo a mi created? naturaleza. Porque la Torah me dice odiar a la mujer del prójimo. Para mí desear a la mujer de mi prójimo, The como Torah desear is sexualmente a mi mamá o mi hermana. immovable. Porque mi naturaleza es conforme a esta naturaleza. La pregunta es, ¿soy lo que el Eterno The question is, am I what the Eternal hijo del created? Eterno, con todo lo que eso representaría ser hijo del Eterno? Am I a son of the Eternal? And with all that Lo comes hemos with? platicado, yo les presento a un hijo, y digo, aquí les voy a presentar al hijo de Einstein. ¿Qué esperan ustedes del hijo de Einstein? It's like we were talking about the son of Einstein. What do you expect? ¿Qué esperan? Que sea como su papá. Someone that can be like his father. ¿Qué esperamos de un hijo del Eterno? So, what do we expect from a son of God? Soy discípulo de su majestad, de Mashiach. Puedo ser solvente cuando los fanáticos confían en mí y me buenas. Camino yo mi vida. I am a disciple of your Majesty Yeshua HaMashiach. A su enseñanza, a su naturaleza. Is my life congruent to Y his ahora teachings? soy hombre, yo soy mujer. The other question is, Digo con las am preguntas. I a man or woman? Amo a mi familia. Yo les pregunto, Do I love my family? ¿su familia? Ustedes aman a sus esposas. Ustedes aman a sus hijos. Los hijos aman a sus papás. Do you love your wife? Do you love your husbands? Do you love your kids? Do you love your fathers? Que ser en mi núcleo familiar, estoy jugando el papel que Am debo I what I jugar have to be in my family nucleus? como hijo mayor, Am I playing the como correct menor, role como el del as medio, father, como as el husband, que jala, as como the el medio? older Cada uno brother, de nosotros like tiene un the papel que jugar.
youngest brother, like the brother in the middle? Y la otra pregunta, y en mi comunidad soy lo que And the debo other de ser. question is, Estoy jugando el papel in que my debo de community, jugar. am I the one who has to be in my community? Y And ahora I viene playing the la correct verdadera role? pregunta. ¿En dónde buscar esas respuestas? And then we have the other question, where do I Cuando look eres for adulto, those answers? amas a tu esposa. When I make the question, do you Toca love esa pregunta. your wife? Where do En you su look for interior, that answer? como los creadores de la ideología de género, Inside of you? porque el esposo Like the siente gender que la ama ideology y la creators? mujer tiene que creerle que la ama aunque le pegue y la maltrate, aunque le grite. No, pero una vez que yo te Even amo, if you hit your wife, otra vez caemos en el pensamiento do you de think that she has to una love you? idea, yo siento, yo pienso It's just que like un an hombre o una idea you mujer have. y me It's tienen like que you respetar y me think tienen que you aceptar. are O sea, a en ese lovely momento lo husband, que le estoy diciendo de la a respectful ideología de husband. género es el mismo Even if you pensamiento. hurt her, it's the same thought. Pienso que soy hijo del Eterno, It's the same thinking of the gender ideology. Just because según los razonamientos I feel like think about yo it. me considero que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. I Y hay que consider myself a atender son of God, y and usarlo I am a también son el of God. mismo razonamiento de la ideología de género. Ahí es donde We podemos gotta be darnos careful cuenta with que that estas because personas we can start thinking just no like them. va a parecer que estoy hablando mal, pero no estoy hablando mal. Es de referencia, como todos salimos del cristianismo, en su mayoría. ¿Ah? It's not like El you cristianismo you you te you gotta convirtió understand the way or what I'm trying to mayor do or to tentación say, de la ideología because de género. we all went out of the Christianity, and we gotta be Pero an no se han example. dado cuenta que la diferencia entre ellos de la ideología de género es nada más la idea, el razonamiento. But ¿Ya? there is no Porque difference. cada uno The idea may change, cree, piensa, siente que es algo but the reasoning y están is the forzando a same. todos a que le crean. You're pushing Cuando everybody eso to está believe you desprovisto de toda una realidad. O sea, la manera, el when this is not razonamiento, a reality. al And the final, reasoning is the el same. cristianismo también vendría a ser At the una end, ideología de Christianity género. Género can de be an mujer, ideology as well. que al basarse The en sus limitaciones Son humanas, of God han deformado gender. los conceptos de santidad y justicia. O sea, se habla de justicia, se habla de santidad, pero nadie dice justicia ni santidad. You can talk about justice and ¿Recuerdan cuando sanctity, hablamos del but nobody is pecado, just, del pecado, nobody la is blasfemia? sancti, Cuando no se vive en justicia, nobody is holy. se deforma lo que es la justicia, se deforman los conceptos de santidad. When you're ¿Recuerdan just ustedes thinking cuando él decía, mira, and believe something decía que for era yourself, for your own, all of that is de la deformed or él missed, entendió la doctrina cristiana. Él sí entendió. missed the correct way Mismo of predicó por thinking. 2000 años. Yohanan, primera carta, 3 y 4, defiende el fin del pecado. Pecado es la transgresión. ¿Sí? La Torah. Johanan Él says mismo dijo, the ya no hay sin Torah. of is the Por ende, transgression cumplimiento de of the la ley Torah, Miranda, of the law. ya no hay ley, pecado. Porque el pecado And some quitamos la ley, think that since there is no law, estamos en el periodo de there la is no sin. ignorancia. There is nothing to trespass. There is nothing to fail to. So, Él defendió el razonamiento cristiano, pero cuando el cristianismo vino, the Christianity discriminó. reasoning Estaba is hablando that acerca del lenguaje. there is no law El anymore. razonamiento, So nobody aunque la conclusión sea distinta, makes sin anymore. es una ideología. And this is an ideology. It's based on what somebody thinks. Perdón. ¿Quién, por qué
determina mi género, Now, mi sexualidad. who Y lo más or what importante, determines en este my mundo, gender, en el my matrimonio y el sexuality, núcleo familiar y and en la most comunidad, ¿qué importantly, o my quién role define? in this Un world? sentimiento que hay en mi interior, un pensamiento que ha nacido en mi mente. Who designs a La pregunta feeling inside concreta of me? puede ser, Who designs a thought inside of my head? ¿usted cree que es un buen esposo? ¿Sí? For example, do you think that you are La a good pregunta es, husband? ¿esa creencia nace de su interior porque usted siente que That es mi thought esposo? is Y created todos in tenemos your que inside, respetar ese sentimiento, esa idea. and everybody has to Es respect algo that interno, thought, es algo that interno. idea. So, is that internal ¿Será or que su external? esposa está de acuerdo con usted que usted es un esposo cariñoso? Does your wife agree with you that you are Una a mujer good que cree que husband? es buen esposo, que es amorosa y comprensiva. La pregunta es, ¿cómo And es what amorosa? about ¿Qué what about the siente? wife? Un Do you sentimiento think that you're a good que se wife, fija en or eso, es una buena it's just a madre, feeling? una buena It's esposa, just a un feeling that you're a ejemplo, good simplemente porque así wife, se a le good ocurrió, mother, a o good hay algo example, just externo because you thought so, que le ayude a or is usted something clarificar external que no that está defines that? confundida como los creadores o los precursores de la ideología de género. Ellos están empecinados en una idea, en un sentimiento. Ellos creen The eso, gender creen eso. ideology insists ¿No será que nosotros también in estamos something that they atrapados en esa believe, idea? Un something they sentimiento. thought. Soy buen padre porque a mí se me ocurrió. It's just a Pienso feeling. que así soy. Am I a good father just because I thought so? Entonces, si ven, ese razonamiento, esa estructura mental If que you llevó a esta see gente a esta this ideología de reasoning género, es la misma que ha that took this llevado a gender las nuevas ideology, ideologías. people, is something that has happened Miren lo que dice Proverbios 4:23. throughout all the Sobre todas history cosas guardadas, of this world. guarda tu corazón, porque de él mana la vida. You Aparte have de to tu keep boca, your heart y safe. aleja de ti la falsedad de labios. Apart from you, the evil mouth. Ábranse Your todas las eyes look puertas forward. que está delante. Claridad. Examina la senda de la justicia, examina y sean rectos en sus caminos. Over all No things, dije like traten de ser rectos, sean rectos. the Bible No dije says, over all things pueden saved, estar keep your sobre heart, todo. from it flows life. Remove a perverse mouth from you and put No te away desvíes de falsehood él. from your lips. Aparta tus pies del mal. Let your eyes look ¿Será que straight porque yo forward no soy un buen and esposo, open your no soy eyes capaz de abrir to mi what is corazón y before? decirle a mi esposa que hace falta algo, que hace falta cariño, que hace falta Examine comprensión, the que hace path of falta your amor, feet and que let hace you falta paz? and let all your ways ¿Será que puedo be right. examinar realmente Do not deviate to the right or si to lo the que yo left. creo que soy Take your foot away from the evil. realmente lo soy o no? ¿Hay algo externo que necesitamos tener a la vista como referente? Now we gotta think of that if there's gotta be something external that we need to have in view as reference. Objetivos sobre los cuales medir o evidenciar creo que soy realmente lo soy. There's gotta be De ahí afuera todo parameters outside of me that has to measure me as no puede good ser father, que good todos los que husband, se llaman son of God. no puedan acabar con la madre intrafamiliar, no pueden How is acabar possible con that el those that machismo, are called no pueden themselves acabar son of God, con el they are rompimiento de able los to stop matrimonios? the No son hijos de Dios, no los hijos de Dios family? dan el amor a Dios. ¿Por qué? Para predicar una religión de amor nos ponemos abusivos, somos capaces de matar. ¿No es eso The contrario family a violence. el amor? How is it possible Pero those that think that they are son of God are not able to stop that violence, parece que es lo correcto. to stop those bad El behaviors pasado platiqué un poco acerca de lo que that lean into the evil? un referente
recuerdan? Un referente, un modelo a seguir, un arquetipo. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada? Y dice la carta a los hebreos, de los puestos en Yeshua, el autor y consumador de la Now, the letter to fe, the Hebrews 12:2, cual, por el gozo looking at puesto Joshua, delante de él, the author soportó el and madero, finisher of the Emunah, confiando en lo que who, for the joy set before him, endured the three, and despising the reproach, has sat down at the right hand of the throne of Elohim. sombrero negro, por usar barba, nervios, Not just because of wearing a black hat, cristiano, having a beard, sino como que I can start feeling tiene like de espiritualidad, sino nada, I am a taller referente person, espiritual. talking spirituality, Ese es nuestro referente. A él debemos dedicar talking in a spiritual way. So Yeshua is the one that I la have carta a to los romanos nos dice, go for. todos los que son guiados por el Espíritu de I Dios, have to do the same estos things son as hijos he de Dios. did. O sea, la característica es Okay. guiado por el The Espíritu. letter to Romans ¿Cuáles serían las 8:14 características? says, Es guiado "For por all who are led by the Spirit of God, these are children of God. For you did not receive a spirit of bondage to be Mira que in todos fear los que estamos again, aquí, but you varones, received the mujeres, spirit podrían of adoption, by decir which que we hasta cry nosotros out, son hijos. Abba." Cuando le digan a, The Spirit, the Spirit ya no voy a Himself decir nombre para que bears witness a with Juanita, our spirit no es ninguna that we are Juanita, children of God. ahora todos los nombres ya existen aquí, no me dan nada. Le dicen a fulanita, ¿cuáles son las características de tu esposo? Yo lo veo como un excelente, For example, maravilloso. if we asked a woman here, ¿Será que ella what are diría, the characteristics of your husband? una dulzura, Is she going to que say, siempre anda viendo he's a lovely husband, he's yo lo very quiero que mi sweet, jefe me esté haciendo? always looking for my No he podido needs? evitar que me trate mi café o mi té. ¿Será que estas son las características de Cristo? He is the one that sweetens my coffee and my tea. O eso cae como liviano, como en el cristianismo. Fe. ¿Qué es fe en el cristianismo? La aplicación de What's fe. faith in Christianity? No me va a doler, no It's me an va a doler. idea. Es fe desde el punto de vista cristiano. Otra vez, basándose en una idea. It's an idea of something like, for example, it's not gonna hurt me, it's not gonna hurt me. It's a thinking, it's a thought, Por eso es que el cristiano, it's an ideology. That's why the Christian porque si it's really hard razono to have de la a necesidad reasoning, y si dudo, because ya no if I tengo fe, start reasoning, we start having doubts, and if I start having doubts, I'm gonna lose the faith. papi, me vas a comprar vas a comprar la bicicleta. Hijo, tiene fe. ¿Qué hace el hijo? It's like when the father promised a bike, Fijación a un pensamiento. and the kid starts saying, he's gonna get me the bike, he's gonna get me the bike, and he starts having an idea, Por eso es que la fe and like you start thinking like, I'm a godson, I am a godson. If somebody, nobody can tell me other. es la fijación. It is idea. Tú sabes, dice Santiago, Jacob, por ejemplo, la manera en que yo hago razonar a la gente. Que dice que toda buena dádiva es una perfecto desciende del Padre de la luz, en donde no hay sombra de variedad. ¿Qué quiere decir sombra de variedad? Que no hay movimiento, es lo mismo, ¿sí, verdad? Que dice también, no dice que el Eterno no es hijo de hombre para arrepentirse, o hombre para arrepentirse, no recuerdo el texto del Espíritu Santo. ¿Qué idea nos da eso? Porque el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. No puedo decir que antes diga, una vez dijo que había que obedecer al rey, después cambió. O sea, ¿cambia o no cambia? So, when you think about God, He is eternal. He's the same as before, today, and tomorrow. He is gonna change His word.
So there is no way Eso es that lo que tenemos que hacer he racionalmente. can Dice, allow porque something no before recibió el and Hijo then de not Esclavitud del allow mundo it para estar otra vez en tomorrow, temor, sino or que recibió prohibit el something Espíritu de before adopción, and por then hijo, not por el cual prohibit clamamos, Abba, tomorrow. podemos decir, Padre. He will remain Y the dijo same. mismo, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que nos dice que somos hijos del Eterno, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo sé si eso que yo siento es realmente eso o no? Caigo otra vez a lo mismo. ¿Será suficiente eso? Y aferrarme a lo que yo siento. How do we Cuando la truly misma know escritura that nos we dice, are 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más they que are the todas las cosas. children of God? Because our La heart verdad que para is a nosotros somos it's a misleading heart. It's misleading. el So elemento we gotta be externo careful what we think. que nos hizo ubicarnos y mostrar nuestros pecados de la Torah. There is an element, an Entender la external observancia element del Shabbat, that made entender us que yo no estaba observando el Shabbat. who we are. Eso me mostró algo que And this is estaba the mal. Torah. Entonces lo que yo creía que era, The Torah showed me what was wrong. y comenzamos a estudiar y comenzamos And a what estudiar us más y and más. what I thought it was good, Y al final es the como un Torah ingeniero told me civil it was not good. que tiene su título de ingeniería civil. Cuando usted le dice, entonces, ¿y el caso? El ingeniero civil hace arreglos florales. Yo hago arreglos florales. Entonces ahí es donde la Torah dice, It's like, for la Torah example, viene y dice, if you talk to an engineer, civil engineer, pero yo lo que hago son oh, arreglos so florales. you make houses, right? Tiene que llegar a la And the conclusión, civil civil, engineer says, no, I ya. make flowers, Entonces me di cuenta a través de arrangements, que me mostró la Torah, una and Torah you said, en no, otra vida, a civil yo no engineer era lo que ahí makes veía. houses, right? So Pero it's the si yo same leo, thing as ideology, lo dice la carta a los hebreos, and the y same da as the testimonio children of delante God. de Dios que They Él ha dado follow todos los the profetas commandments mandamientos. Yo no había from the visto ninguna Torah. vez, como muchos. De alguna manera, hay un elemento externo que nos confronta In some way, there is an external element sin that deformarnos. Porque cuando yo me tells meto a la us idea, that we are no es right todo. or that we are wrong. Aló. Yo aprendí a leer la Biblia. Mi papá me enseñó a leer antes de llegar a la escuela. Leía la Biblia. ¿Usted cree que nunca? Un pasaje. Lo leía. Y ahora me parece que es una vida nueva la que estamos viviendo. Por eso I digo always que read the en mi Bible, ignorancia aquí but estaba la now, Reina Valera y entonces había when I start algo understanding how to read it, indescifrable. it was something new for me. Nos tiene. Con la Reina Valera no le echen la culpa a la Reina Valera, la dureza de su pueblo, el razonamiento de la ideología de género que nos gobierna y nos hace no ver más allá. It's the gender ideology Esta expresión me that parece reigns in the world, and it's really la hard to verdadera get rid of libertad it. que el Eterno nos da, You don't have to que blame nos libera any kind de la of ideología, edition, any ideología Bible que edition. nos conduce a la idealización, una The true freedom autosugestión. is what frees us from the ideology that leads us to the idealization of self-perception and worldview. Entonces, cuando un concepto, una idea que yo agrego en un entendimiento, When we genera have una an idea, idealización a feeling, generates an de cómo yo idealization o cómo of percibo la how creación, I see myself, me esclaviza. Yo no puedo ver más allá, enslaves me. como a muchas I'm not able to personas see cuando anything ven else. la propuesta de ideología de género, les parece absurdo, no, les parece coherente, les parece absurdo, pues así Some sucede people cuando ahora think nosotros about the vemos gender aquellos ideology que as se proclaman absurd. como hijos de Dios, Some y others may think it's okay. pero Mashiach, capaces de amar a su mujer, It's capaces like de those respetar a su that marido, believe themselves capaces de amar disciples a su of madre, Yeshua HaMashiach, capaces. Entonces al final but they are not able to love absurdo. their wives, love their parents, Y love solo their podemos ver children. esta realidad a través de Ahora,
¿De dónde viene la ideología de género? ¿De dónde viene esa capacidad que tenemos nosotros de generar una idea, de Where does that idealizar? capacity of Somos creating this capaces de idea matar a aquella persona que no respete la manera en que yo me presento and o percibo. sometimes we are able to kill in a spiritual way Tú somebody tienes de that niño, does not accept this idea. te abrirán los ojos, le dijo la serpiente, y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. En este momento, Like lo que Genesis algunos 3 llaman el 5 says, pensamiento your eyes will de be los hombres, open and you will be like la Elohim, creación knowing nació good and evil. en el interior del Creador. Y ahora yo también genero mi propia realidad y cada quien genera su propia realidad y su propia locura. Y el Everybody día que start pienso que creating la locura their own pretende reality, negar lo que yo siento o pienso, creo que se vuelve mi realidad. and nobody De can alguna dare manera, todo aquel que no está de to acuerdo conmigo, defy que no está sujeto my a mi ley, beliefs. que no hace las cosas como yo creo que debe de hacerse, está mal. Yo soy And parte everything de ese Dios or creador everybody that thinks que yo that elijo la everything I do is wrong libertad is gonna o be libertinaje, taken away. mi voluntad o la del ejercicio, So, mi do we have norma freedom o mi or ley, licentiousness? My will or mis valores that of its standards or its son laws? determinados por la Torah. My values and principles, are they determined by En the el Torah 2010 tuvimos la or oportunidad by de human viajar. culture? Estuvimos en la ciudad de Toledo, me acuerdo, camino, como anécdota. Otra vez estábamos tras las catedrales de la ciudad de Toledo. Unos vitrales que entregaron 4 generaciones de catedrales. Imagínate. Y estas personas pues eran personas de cultura, idiomas clásicos, conocedores de arte, de la maravilla, cósmicos y todo. Yo me As an quedaba callado anecdote, y we al were final in les dije yo, in ya, Toledo, Spain, and we were looking at some stained glass. y les dé un paquete de dinamita, lo pongan en su mano y le digan, vayan a destruir ese templo de idólatras. Le van a poner una bomba atrás. We were Estamos we were apreciando with some people they la knew belleza, about culture lo more than idolátrico. I do. ¿Cuántos lloraron But cuando then I was dijeron thinking esa about profecía what will happen por la if catedral de la catedral de la the Mashiach comes down and gives me some time in it and tell me, go ahead and dynamite that temple. nuestros principios, nuestros valores de lo Would you do it? correcto, de lo que es correcto, están basados en una influencia social o están It's basados en just lo the Church verdadero. of Notre Dame. Son preguntas que nos hacen That reflexionar fire y that hacen ser destroyed libres, part of it, libres del there were endiosamiento, people de that la they were sobreprotección animal, very por ejemplo. ¿En dónde tiene su concerned about fundamento? it, ¿En la Torah? and that Voy a is hablar en obediencia. idolatry. ¿Dónde tiene su fundamento? Esa para mí es sobrevalorización de lo que es un animal. ¿Dónde tiene eso? ¿Usted se imaginaba usted a mi mamá y Abraham besando berenjenas? Y al ratito, So we o el carnero que overvalue tendría que things. sacrificarlo. We Yo overvalue tenía la estación um, de protección de animales a dog. y el tabernáculo o el templo We de Dios. overvalue temple. Una carnicería continua, ofrendas, mañana, tarde, noche. ¿Estaría yo de What acuerdo would con yo happen matar if the tantos temple animales? was O sea, mis principios, mis valores están fundamentados en la Torah o active? en lo que esta sociedad determina. We would have sacrifices O sea, yo no estoy en day contra and de los night. animales. Es claro aquí, hasta allá, Dios ya sabe que a mí no me gustan las mascotas, ya lo saben. Pero no les hago daño, o sea, tampoco estoy diciendo que Everybody knows that I don't son like pets, animales. but Yo I don't hurt them. empatía. Empatía es conexión. Un animal estaría yo con él. ¿Me explico?
I don't like that kind of connections with the pets, but ¿Hasta cuánto hemos I don't caído agree with the en violence empatía por un perro que to también puede matar? animals. Que haya una conexión, o sea, algo desde el punto de vista natural es inconcebible. Yo tenga que estar ahí, imagínate, estuviéramos hablando un rato, estuviéramos hablando en el ejemplo en el tiempo del tabernáculo, están pasando cabritos, palomitas, llorando por la muerte de un Imagine if animal we que were no se able merece in por the el time of alimento, the por el temple, sustento, por el looking at altar de all bronce, those animals being sacrificed. quemando los animales. ¿Qué diría? There could be people that would be crying every day. ¿Pondría? ¿Sabe qué he visto ya en So, Facebook? Las would fotos they oppose de to los those musulmanes sacrifice cuando apedrean because they a think los obreros de it's adulterio. something wrong to do Hay parejo, sacrifices with animals? sí dicen todos los observadores de Torah. ¿Qué dice la Torah que hagamos con la mujer y el hombre adulterio? Los apedreamos. O sea, nuestro For concepto de example, the justicia está Torah says torcido. that we can stone ¿Sí? Usted tiene amigos. the man Usted tiene and amigos. woman Los abraza y los famosos violadores de la Torah. Aunque usted sabe que este es amante, puede casar. Es su amigo, lo abraza. Yo le digo, mira, que usted tiene que a mí déjeme homosexual, que haría feliz. Concepto de justicia. Porque para el eterno, the Torah says el violador, that you can el stone el an adulterer, es lo mismo. but O sea, si yo tengo un amigo the que way lo that we abrazo, think that of justice is wrong. So we can say that is y el eterno too much for us. a uno, Nobody could stone la realidad. a man or a woman for ¿Por for qué? that Porque sin. nuestro concepto, el desprecio a lo homosexual está basado en una supuesta justicia, pero no de Torah. Si fuera de Torah, lo mismo que ese mismo homosexual sería por por el que ofende a sus padres, por el adúltero, por el asesino. Pero no lo sentimos. If we were following the principles of the Torah, Por la Torah. we could feel the same way Creer que todos somos hijos de Dios, as the todos tienen su violator, the assassin, todos the merecemos, homosexual. ¿sí o no? We should be feeling the same way. Because it's the Torah that says it's wrong. La Torah el Eterno formó un pueblo y entre las primeras órdenes que le dio fue maten a esas gente, no dejen ni ancianos, ni mujeres, ni niños. Hay gente que no merece. One Hay gente que of no the merece. first commands of God ¿Qué dice la was Torah que debemos kill all hacer? those people from those La 7 única nations, manera de redimir la sangre de un children, asesinato es derramar elderly la people, sangre. everybody. Y de Barim, del Deuteronomio dice, no acepten ningún rescate por el alma del asesino. Tienes que derramar la sangre. Devarim says, do not accept anything to save the life of the assassin. Estoy como retando sus valores y sus valores en qué están fundamentados. El creer que So, merecemos la vida. what our principles and values are based on? ¿Qué es la vida? What is life? ¿Alguna vez decidieron Define life. ¿Será que usted no está soñando? ¿Será que usted esto que está viviendo no es un sueño? Y hasta que despierte, We did an exercise, and are you sure this is not a dream? Are you sure this is not Shabbat? Are you sure that you are si realmente dreaming? estamos vivos, o esto es How do you know that you are alive and this is not an illusion? Cuando venga el Mashiach, muchos de que se creían despiertos se van a dar cuenta que estaban dormidos. Y muchos que estaban vivos se van a dar cuenta que ya están muertos. Rab Shaul en una cárcel Talking in a spiritual way, a lot of people will notice that they are dead when the Mashiach comes,
because you don't have any kind of conscience of what you're doing in this Esa persona está world. muerta. That you are just here to pay the bills. Como me decía alguien, me han dicho muchas veces, That person is already me dead. regalaron 2 libras de chicharrón de cerdo. ¿Qué hago? No se las quiero regalar al Señor porque podría pecar. ¿Qué vas a pecar? Una persona que está muerta, inmersa en el pecado. ¿Qué le vamos a hacer pecar más o morir más? Entonces, la persona ya está muerta. What if Está somebody caminando, comes and gives está you viendo. 2 pounds of pork Como lo estuvimos rind? nosotros. Debió de What would you razonar do? así con su esposa. Este chaval What habla mal. about if you say, Habla I can mal give that de to my Jesús y neighbor? del cielo. You Nosotros can go estamos ahead and give that to muertos. your neighbor El que no because puede he's recibir already el dead. He's Espíritu not es algo following the espiritual y Torah. está muerto. So Usted there's quiere nothing else that discutirlo, you ir al can do culto y for está that muerto. person that's already dead. ¿Sí? Se recuerdan, estaba Why yo are you leyendo going una to vez discuss un amigo mío, with something cuando yo with recién pasé someone a that Nicaragua, doesn't follow the Torah y, and the y commandments? él dijo, hasta que yo no You're vea gonna a talk tu to papá somebody that is already ahí dead con vos, s- no te voy a in a creer. spiritual way. Crecimos en la misma iglesia, ¿ok? A los años, supo que mi papá ya estaba en la compañía. Entonces me llamó, ya puedo escuchar. Porque tu papá, al viejo, decía él, al viejo no te lo puedes dormir. Así que si tu viejo está ahí, tengo que escuchar. Me puse con él y su esposa en mi casa. Él era líder de la iglesia, líder de matines, y aún una radio para matines de esa iglesia. I was talking to a Imagínense leader eso. from a Y vino a Christian ver church. conmigo acá. He was dealing with Me dice, marriages and pero he even got a ¿por radio qué station. en alguna parte necesita un texto y agarra su Biblia así? He takes his Yo me Bible. acuerdo y decía, I porque remember decía it la cosa says de here, eso está en Gálatas 3, del 25 al 25. Así, and I corrected him Gálatas está where muy he can estaba find that así. portion. Yo me le quedaba viendo. Y He así, he y couldn't aguanté even find it, 40 minutos. and I was waiting for him to find that portion. Y dándole los textos que él quería encontrar. Y al final los cerré de infancia. Y al final le dije yo no sé quién es más necio. Si vos que defendés una Biblia, I don't know. At the end, I said to him, I don't know who is more no sé cómo stubborn. dirigir un grupo de You matrimonio that que no puede are conseguir not la able reconciliación. to find a Yo, portion in the Bible, y vos que no sabes nada. No or sé quién de los dos me es más necio. that we are discussing that Y ahí you terminó la plática. don't know what it is, and I am telling you where it is. Uno tiene que aprender que el entendimiento You have to no learn puede forzar nada. that the knowledge is given by Uno quiere by mover God. piedras, uno quiere resucitar muertos. No estamos aquí para resucitar muertos, estamos para atender a la muerte que el Eterno resucite. Y yo no resucito muertos. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber con quién está tratando. We are not here to Ya, me gustaría resurrect que anybody. otra anécdota con otro amigo We are here to se talk acababa y me to decía, those that God already resurrected. que levantó la mano y un montón de cosas. Según tu religión, ¿qué debería de hacer? I had another friend that asked me, Conmigo el Eterno according to God, por lo que the necesitas children of God, arrepentirse y buscar es- what should I do? hay que hacer las And I cosas told bien. him, you are not part of the children of God because you are treating in the wrong way. You're treating your wife in the wrong way. So your principles and values are not right. You need to look for Por ejemplo, repent nuestro concepto de belleza. and go back to the Torah. Go back to the Bible. El concepto de belleza está basado en reformando las normas bíblicas de las mujeres. O en el concepto de belleza hebreo. Cuando
What if we are talking about beauty? According to the Greek beauty, there are sizes 60, 90, 60. But what about the beauty according to the Hebrew mentality? It talks about the heart. The Hebrew beauty mentality is something that goes beyond the time because the body passes. Cuando yo digo voy a buscar una mujer hermosa, necesito que una curva, una nariz espigada, valores But y when I say I'm going to look for a woman, do I look for external beauty or am I looking for estamos en amor principles de hebreo. and ¿Será que values? alguien puede amar a una persona y al mismo tiempo causarle daño? Y agarramos aquellos versos de Corintios. El amor es sufrido, ¿verdad? ¿No han oído a eso de la mariposa que anda agarrando el árbol? Ese es el amor es sufrido, es When we agonizante. look for ¿Cómo love, le llaman a esa música de sometimes gloria al we amor? take that portion from Corinthians that says Canciones de despecho. to love is to suffer, La right? concepción del amor sin sufrimiento. And Ese es el you amor. like to suffer. Aquí las cosas son You're diferentes. looking El to amor love es with suffering. sufrimiento. Y el amor es But the love perfección. is El amor no es perfección. suffering. Love is ¿Cómo sabes que perfection. una persona te ama? Cuando esta persona te hace How do esto. you know somebody loves you? ¿Cómo When sabes que this una persona person te ama? makes you Cuando a esta better persona person. es capaz de cambiar cualquier cosa en él para merecer. How do you know he or she loves you? It's because that Cuando hoy person un makes muchacho, yo soy así, everything él es possible bueno. to change you in a Siempre better tengo way, esa misma idea, to jamás make le you a cambié esa better misma idea. man, Le a hablé un better idioma, le hablé otro woman idioma, le dije every que no, day que esta fruta of no your es life. que si quieres con azúcar, que si quieres chocolate. Uno trata de agradar a todo el mundo con la persona que ama. And you Esos start to planos menores changing uno tiene for that person you love. busca, You ¿ya? start No importan sweeten los the números, coffee, cero, sweeten the siempre uno tea. busca, You start ¿ya? worry Imagínense yo con tantos años de about llegar a la iglesia donde trabajamos y tenía que ir not porque even quería. the sun Y mira, lights you a lot me or dijo como 10 veces que no. ¿Alguien se uh, dio cuenta? take you a chair so you don't get tired. Y no me You detuve. start doing Vamos a cumplir things for that 25 person you años. love. It makes you a Entonces, better person every day. esas son Just me and las my cuestiones de wife, nuestra relación de we were esposo y about esposa, to be madre e hijo, 25 y que el years of espacio marriage. gira alrededor de nuestras emociones y sentimientos o alrededor del género que elegimos. Am I going behind my feelings, ¿Por qué? my Porque la thoughts, verdadera libertad or am I going no ha behind llegado al the punto Torah cuando aún and the las commandments? emociones y sentimientos nos gobiernan, definen nuestro fin. Sé lo que es correcto, pero hay algo en mí que me predomina y siempre me ha sido así. The freedom has not come into our lives when even our Y de emotions acuerdo and a las feelings personas govern tomar us decisiones. and Yo define sigo our creyendo que la actions. amo. A veces puede ser que amo y no he aprendido a amar. Y a veces creo que estoy engañado. Y Sometimes I amas say I tanto love, o cada año o but cada I día. haven't learned how to love. La libertad que nos promete el Eterno a través del Mashiach es la libertad de la integridad espiritual. The freedom Más allá that de una God promises through Messiah que is realmente beyond tiene any límites religion y la and naturaleza belief divina a través de nuestros and pensamientos y nuestras thoughts. palabras. Un verdadero israelita debe de tener los A conceptos true que la Israelite escritura tiene. La gotta have apreciación, la the same comprensión es concepts totalmente distinta basado as the en los Torah, valores que hay en not ella. the concepts or values that other people think La or vigilia de la believe. salud, toqué un tema
Hebra me hizo tocar, ¿te acuerdas? El aborto, ¿no? The Conceptos freedom que of the defienden el aborto spiritual están exercise basados goes en beyond aspectos a simple reprobables. change of La concepción religion de la or vida belief. desde el momento de la concepción como puesta en la sola. No estoy diciendo que estoy a favor del aborto, porque es una bestialidad. Los conceptos, las razones, el por qué yo pienso de una manera, en qué está fundamentado a lo que pienso, a lo que pienso, en una información que me metieron, como decía una persona, yo vi un video en una radio y decía ella, el gobierno debe de educar, dice ella. Interesante, ¿sabes por qué el gobierno I debe was de educar? listening to an ad Porque el gobierno that says adoctrina. the government shouldn't educate Y ella promulga que la educación debe de estar en manos de la iniciativa privada para que haya variedad y usted decida tipo de because the educación government hijo recibe. indoctrinate Pero cuando hay un and pensum obligatorio, quiere decir que los niños piensan, el gobierno the debe de education educar. should be in charge of the private Métale, hijo. environment for the private. Con estas pláticas usted ya no sabe si es de derecha o de izquierda, ¿verdad? Pero esa es la libertad, se trata de una libertad intelectual emocional, una libertad de la influencia social, Education should be in charge of the private business because normal, usted government dice, is me duele la cabeza. teaching Rápido, 5 o 6 personas le kids dicen que tomar. to Dice think que like tomar. the government think. Todos quieren decirnos cómo vivir nuestra vida. Todos quieren influenciarnos. And everybody is looking Por ejemplo, to cada vez hay más gente let us know indecisa, how to live. aunque no hayan estudiado medicina, ¿verdad, don? ¿Ya? There's a lot of people Porque si a telling mí me us hizo bien esto, what vamos should bien, we para get cada uno somos when distintos, we are ill instead of ¿ya? going to the doctor. Precisamente porque tenemos que alcanzar la libertad de la influencia social que constantemente intenta influenciarnos Because intelectualmente, there's a lot of people emocionalmente. think Una they know libertad how to que treat. debemos sujetarla a la voluntad divina y eso hace que nos cueste, porque la voluntad que nos propicia la libertad, sin libertad no podemos tener voluntad. No es para hacer con ella lo que se nos dé la gana, sino para sujetarla a la voluntad divina. Miren lo que dice su majestad. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Y mi juicio es justo porque no juzgo mi voluntad, sino la voluntad. Yeshua said, Que su majestad Yeshua I le dijo cannot do a anything su about padre myself. cuando no As dice I mal lo que su heard, padre le dijo que dijera, I judge, es libre. and my judgment is just, Sí, because I do not seek porque my will, solo él es, no hay but nada the fuera de él, will hablando of de the él. one who ¿Cuántas sent me. voluntades existen? Solo una. How many wills Yo are tengo there? voluntad There is only one. cuando esa voluntad está Do I have a la will? voluntad divina. Como dice el Talmud, I have a igual will que la voluntad divina. when it goes according Entonces tu to voluntad God's es will. la divina. And when I do that, when I go with Vivimos that nuestras will, relaciones como su majestad when I Yeshua. go to God's will, it's a divine Solucionamos los problemas en will el that matrimonio you are de modo having. sencillo. Como dice Jacob, dice terapia de choque, dice yo, pronto a la gente. Están peleando, se vayan a poner y yo digo rápidamente. A ver, cuéntame. Estimado, dice, según tu estudio de Bravo, ¿cuáles son las características que usted quiere que sus esposos tengan para When I talk into a marriage comprensión? Pues ya, and I can see them pero es que a ver, no fighting, importa lo que se explique, el Eterno no le importa lo que I se go diga, ahead and confront them and start asking to the husband, what does the Torah say about you being a good husband? And the husband say, okay, I have to be a lovely husband, an understanding husband. And then I say, that's it. Go ahead and be that. Go ahead and be that understanding husband. Go ahead and be that lovely husband.
do it. quiero ser honesto. ¿Ya? Yo los veo llorando, ese sentimiento sigue. ¿Ya se calmó? Bueno, hay que hacer lo que le tenemos que hacer. ¿Ya? Tienes que ser amoroso como adulto. Tienes que ser cariñoso, tienes que ser comprensivo. Pero es que ella me tiene que comprender. Mentira. Tú eres el hombre de la casa y tú tienes que estar aquí. ¿Dónde está la mujer? Ella no te va a comprender. Ubícate. ¿Sí? Si tú quieres que tu esposa te entienda, grave problema. So I say to the husband, Como you que are yo above pretendiera que todos me quisieran, que her, me entendieran todo. No se but puede. that means that you have to No quiero understand menospreciar a her. nadie. Es que así funciona el mundo. Si tu esposa te comprende, entonces quiere decir que ella está aquí. Bueno, entonces por eso tenemos torcidas las relaciones. A veces yo tengo que aconsejar a los hijos, comprende a tu papá. Cuando es el papá que tiene que comprender al hijo. ¿Te das And cuenta? the same way Tiene with the el children. hijo tiene que ir al The father papá que te has to cuida, tu understand mamá que the tu mamá. children. Hijo, comprende a tu padre. Tenerles paciencia. And sometimes Sí, ese es it's el the other hijo tiene way. que tener paciencia con el I hijo, ask porque the es padre. children to Imagina understand cómo estamos the nosotros. father. So Cuando this is la not right. esposa This is not the correct way. It's the regrese. father that has to ¿Cómo yo voy a understand the decir que kids tengo que and comprender a the ella? husband Ah, no voy a understanding the wife. Él es el que tiene paciencia conmigo. Igual en la relación de pareja. It's the same way with God. He is not the one who has to No puede que understand us. comprendan algo. Es absurdo. O sea, si su mujer I am the one entiende que tiene that paciencia, has to understand la him. cabeza de Dios. Tuve que entender, la cabeza de Dios When you don't es ha- la que tiene when que you as comprender, husband la and que father tolerará, la que don't tolerará, have patience, la que you are calma not the todo. head Esa es la of a cabeza. home. You are not the head of the family. Because Por the eso head digo of yo the que family toda aquella has mujer patience que está casada, and understands pantalones, the tiene family. cabeza. Porque espiritualmente hay que ejercer la mujer. Tu cabeza es el que guía, el que ilustra, el modelo a seguir, el que da paz, tranquilidad, confianza, seguridad, intelectual, emocional, física. Si no doy eso, The no doy husband, the father, is the one that tengo la que keeps tomar, peace se in an ella emotional los way, pantalones, se me ven mejor los pantalones de mi intellect mujer, way, pero no soy cabeza. and not the wife. ¿Será que alguien, qué dice uno de los principios que habla el Talmud para juzgar a alguien? Dice, no puedes juzgar a alguien hasta que no seas One of the principles ¿sí o that no? Talmud says is that Una you are not mujer able to judge jamás va a estar someone capacitada until you are in ni la his shoes. responsabilidad But ni la a woman capacidad is que never Dios le going ha to dado para be ser una mujer. into a man's shoes. It's a total No lo puede different comprender. responsibility. Si lo comprende, dice que el hombre no está haciendo. Y la mujer If está she comprendiendo mal la understands función del hombre, que how Dios it lo feels hizo to be in así. his shoes, they are working in the wrong way. Imagínense el gerente general de una It's empresa the other way grande. around. Ay, las ventas. Because you don't see a manager crying. Llega el mensajero y dice, ingeniero, no se preocupe, tranquilo, vamos a hacer esto, vamos a You mejorar, don't see a y va manager gerente y crying dice, because oiga, of the Estefanito, sales mire are el going mensajero, down. le soluciona los problemas a la empresa, entonces al final quién es el gerente. And the messenger doesn't come by and Es el que say, compra sus servicios. hey manager, calm El down, hombre everything is gonna be okay. es cabeza. It's gotta be the other way around. The Entonces, manager is the one who has to say, en su lugar. everything is Lo gonna más be cerca de la okay, intimidad I'm gonna work it que la out. mujer y los hijos deben de I'm gonna tener work it out for you. debe ser su marido. And Ese that's how tiene the que comprenderlo husband todo has to be. y no debe de esperar que todos lo comprendan a él. He has to understand everybody. ¿Sí? And he does not Cuando yo veo have to expect that everybody quiere decir que es una understand him. entonces jamás me va a mover a discutir. Porque entonces quiere decir que estamos para eso tiene que estar. Yo discuto con mi esposa, quiere decir que estamos.
I never going real, to be arguing with a disciple or my wife. We're no vas a going to sacar be todo at the same level. es que tú no me puedes comprender a mí. 15 patadas en el ojo izquierdo y estás despierto ya. Esa es la idea, ese es el pensamiento. No saquen estos entendimientos de contexto, por favor. But don't Yo take it quiero out llegar a of la conclusión context. We are que no talking hamed in está a en el bajo spiritual way. corazón, sino en el corazón del hombre. El The corazón real es donde se Hametz generan los is not sentimientos, las in the ideas, bread, las concepciones. but in the heart. Pero debemos de tener cuidado de que lo que creemos, lo que pensamos y lo que We sentimos gotta be no careful that debe de estar everything that we generado por una think, una everything that we ramificación, believe, sino por el área del doesn't have corazón. to Y eso solo be lo podemos saber a través del estudio de la Torah, aligned with the Jesser de las leyes, Hara, los valores aligned with que esto the nos da. Cuando nosotros in comenzamos a leaning to ocupar the Shabbat, evil side of us. nuestras prioridades comienzan a cambiar y el trabajo ya no es el Our primero, comienza a ser el priorities matrimonio, comienza a ser el have to hogar, los hijos. change. Nuestras prioridades tienen que cambiar When our cuando empezamos a priorities materializar. are the family, En wife, el and corazón es children, lo que hace que our nos life is sintamos gonna start que changing somos for y good. que no somos. Ese James en nuestro corazón nos hace creer de que somos lo que no somos. El mismo James que And tiene that el habits que aunque is tenga making bacterias us to en el believe nombre y quiere that decir we are Dios, something that we are esa not, misma línea that de we are sangre es la someone que tenía that que we are decirse not, que hay hijos de Dios that we are y that que we have todo el pueblo, responsibilities a that todos we shouldn't have. con esa concepción. Es que yo te amo. Y a veces se va la mano, yo te amo. O sea, quiere que la mujer te crea. Is when someone says Es absurdo. to his Por wife, tanto, "I el love punto you," de lo que but quiero demostrarles a ustedes he hurts que her. lo que hay en el corazón de los She's con not going to respecto believe that he loves her, de la ideología de even that género he no es nada keeps malo. saying Solo that que he a la loves conclusión her. que están llegando es otra. Pero el mismo razonamiento tiene toda la humanidad en vez de estar. But this is the same ideology, this is the same thinking, the beliefs that the humankind has, No hay nada ahí. that when they came out of the Atractivo, ¿no? Gan Ustedes, Eden, the Garden of Eden, los chicos, pero digamos, hay un hot dog, hay como un hot dog, digamos, ah, no, o la hamburguesa. Ustedes van a Burger King. Vale, for example, una hamburguesota when se you lo- have a hot dog or the hamburger, Lo demás es ilusión. A veces vivimos la vida. and you smash it, Generamos una ilusión. so all the air comes out of the Salimos de bread, nuestra mano con nuestra esposa y nuestros hijos de la casa. Y entonces, and that's what we have to do. Take all that air out of our lives, vemos a hijos que obedecen a sus papás. all those lies. El temor que It's tienen, like porque la when obediencia the husband and wife goes in the street, de la amenaza constante. taken by the hand. Imagínense que para hacer Everybody's gonna say, no salga a la calle, porque what a mí me da beautiful miedo, no es que haya- couple, a mí me da miedo. but they know it's not true. Se va a llevar el coco. Usamos el temor para manipular y hacer que los niños And sometimes we use fear with our kids la educación está fundamentada en so they can do something we want. Like when they go outside in the night and we say, "Hey, be careful with the coco," the spooky man, pero después no right? vengan quejando de que los hijos And we use the fear educación de nuestros hijos. for our kids to do things that we want. And they're gonna start, they're not gonna start believing us. Está fundamentado, pero en Hamed es pero por dentro está vacío. Ya yo siempre pongo ejemplo, todos ponen de ejemplo a los japoneses que recuerdan este expositor japonés colombiano que anda hablando mucho de esto. La norma japonés, la disciplina japonesa, la
all these habits y los americanos y los italianos inventaron el vehículo has de los inflated mayores productores de your vehículos y relationship de disciplina, pero al with entender things that sin embargo, está como don't dijo have este antiguo value, don't have principles, and we have to take away all those things, Kenji, all ¿sabe that cómo inició ese habits. trabajo? Sorprendido por la tasa de suicidios que había en Japón. Entonces él comenzó a crear una empresa de turismo de salud mental. Agarraba a jóvenes japoneses y los llevaba a una familia en Colombia. Y ustedes ya saben cómo los colombianos, ¿verdad? Bien queridos, There was a ¿verdad? Japanese Entonces él dice que start llegaba el japonés that start working with agarraba a ancianos como estados y los tenía with que people cuidar. from Japan El because cariño y el amor according que to tenía some por todos studies ellos the lo rate hacía of viajar. suicides in Y Japan was entonces really ellos high, querían so asegurar he su vida started así, con bringing educación y people to bajar la Colombia tasa de suicidios. and living with Todos the habían families in acabado con su Colombia vida, pero uno de were ellos making tuvo la happier inclinación al suicidio people. tremendo. ¿Qué quiero So decir con esto? the rate of Que en contra suicides in de eso, Japan no start estoy en contra de la disciplina, getting lower. pero sí estoy en contra de la disciplina por sobre la felicidad y la realización de ser humano. Porque corazones, And this is eso es lo because que nos debe de uh, importar. over there they work in the Cuidémonos de discipline Hamlet. De nada instead of sirve the que hayamos self sacado a Hamlet de nuestras vidas realize. si no somos capaces de Instead of being cultivar en happy, nuestros corazones. they focus on being Segundo, disciplined la manera en que educamos a nuestros hijos, la manera en que tratamos instead a of nuestra esposa, worry about está basado what en the la mente children humana, want, en el egoísmo, no en el amor y la what the bondad y la children humildad. need to be Recuerden, happy. la verdadera libertad We need to focus es on aquella love. que se sujeta The a la true voluntad freedom divina, como su is the majestad one that Yeshua. Si is somos tied discípulos de su majestad to Yeshua, the tenemos que cumplir la divine voluntad will, divina y tenemos que hacer sus just like palabras nuestras. Yeshua Yo no HaMashiach vine did. para hacer lo que mi padre me dijo. Y yo no digo I lo que didn't mi come padre here but to do what my Father told Esa me es to la do. verdadera libertad. Oremos. That is the true freedom. Let's pray. Señor Rey del Universo, Padre eterno, perdónanos por nuestro obrar. Perdónanos porque no somos tus padres que tú sacaste de la tierra de Misraim, quejándose en el desierto todavía con pensamientos y concepciones idolátricas, esclavizantes. Aún así nosotros también, que tú nos has rescatado, nos has sacado de la religiosidad y de la oscuridad y la mentira que había en nuestros corazones. Aún retenemos un bagaje cultural que impide nuestro despegue espiritual, que impide nuestro movimiento espiritual. Oh bendito Padre, gracias te damos por su majestad Yeshua. Haz por favor, Ribonu Shirolam, que Él sea nuestro referente, que Él sea nuestro arquetipo, nuestro modelo a seguir. Que como Ram Shaul lo dijo, mantengamos nuestros ojos abiertos, pero puestos en Él, en el consumador de la emuná, oh bendito Abacadosh. Que podamos amarte a ti y a tu voluntad más que a nosotros mismos, porque ahí es donde verdaderamente inicia una verdadera relación contigo. Gracias por la libertad que nos has dado. Y bueno, Sherolam. Amén. Vamos a guardar la Torah, sí, ¿verdad? En aquel día en Jerusalén celebraremos todo Israel, que todo el mundo escuche nuestra voz. No estamos muertos y cantamos, soy Efraín, 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 Efraín. Estamos listos para recibir al rey. La tribu de Judá y la tribu de Efraín. Un solo pueblo, un solo Elohim. El mundo entero al fin despertará.
verán la luz desde Jerusalén. Efraín, 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 Efraín. Estamos listos para recibir al rey. Chaval, shalom a todos, bendiciones. Chaval, shalom. La tribu de Judá y la tribu de Efraín, un solo pueblo y un solo Elohim. El mundo entero al fin despertará, verán la luz desde Jerusalén.